Mwatsela Mafhungo SABC uva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo maurane nga chino chipinga kea. It's a safety campaign because it's towards winter, or we're in winter, it's very cold. Mucho urotoraho wambarela vunjia zvipiḓa zwa pano Afrika Tshipembe. As you know, that distribution collects the money but then pays that on to transmission and generation. So the problem is not just a distribution problem, but an Eskom problem. Mi masipala ikukoloda ba Eskom machine asina bukono. We want this program to be strengthened because it's proving to be so beneficial in many, many ways. Thandela ya uthola baswa nga pasi ya mbekanyamushumo ya President Vosera Ramaphosa ikati. Kazwa mitambo rilabelesa akwamaho mtambo wa bafana na Mozambique madekwana na musi. Ndi madekwana kabadigete ndi badisele mapungo alwambo luni balufesesa bukuma pano ka SABC 2 karberothe. Vamvumbo ya mucho budibadza mucho rotoraho mahada mimuya na mvula kabunji ya mavundu monana lino shango naone bodoba hapu batsibudza badzulapori bajerenjere utahamiriro ine angachinyaza bungahu na mimuya ine yakubudzula ngalubiro lokaluraho. Vachumere shishi ba farafulo la tsibudza badzulapo falaso weto botsibudza badzulapo nga zwine bateo ita musi bweli banana zwiwo zwa muliro nga chipinga cha mucho rotoraho. Izwi zikotebala zwe bathu batano balwa mafeloni ya bege nga zwiwo zwa miliro. Botsibudza badzulapo nga mucho rotoraho une umwe havana mimuya. It's a safety campaign because it's towards winter, or we're in winter, it's very cold. As you have rightly said that it is below zero or something, but the people who are staying here they've got electricity, but right now they don't have electricity. This is a period where most of the residents are encountering difficult situations in terms of heating devices, and also these weathers, as you can see how we're feeling out here. Fala vunduni la Eastern Cape mutumti orova bararu bapuliswanga mapulisa fala Dicolin Mtata vatu abo ndive babo haedzwanga midalo nga mwambo mvula dzedza na madekwe. Mukhanselara bonkosinathi nkathu bokhwatseza uri dzingwe dza dzindu dzikatibazi na madubva chamacheloni. Yabona lamanzi nento sekhaya areya ayapha kumendlini yandibane apha abantu nemoto siyareya siyanethelwa apha. Vadzirapo vakuha kamaspala wa Nelson Mandela navo nevwangane ya musimvula dzedza na madekwe dzodadza madi dzinduni dzavo vakuitira khwero maspala uri uvanechedze thuso vunga chifhinga chote mvula dzichina vachikwameanga midalo. Vamvumbo ya mucho vosumbedzera mvula yonaho ika 129 mm fala Mtata kawaradza fumbirina usvika macheloni ya namusi. Mimuya ine yakuvudzera kumafala Verulam Devura Deben nayo yosiya vadzulapo vakonewa tsivudzo ya miliro. Vamvumbo ya mucho vonechedzanga fadzo ya muvala wa tada usumbedza mimuya ichinyadzawo kha zvipita zwa vundu zwa KwaZulu-Natal. Kha vhupo ha Tshipembe a Drakensberg one hova na mahada ya swikisa kauvarwa habada kroni ya N2. Vamvumbo ya mucho vari kavupo uho hova na chinyalero khulwane. Mapolisa ba utala madini abangwana zitumbungo mubisini ya kumbiwa nga midalo mlamboni wa Dicolin sini na Mtata vunduni la Eastern Cape. Apo bisini iyo hoba unabanameli bafumirati huchikatelwa na bagudiswa bafumiraru muriri wa bisiyo kati na baluwa babiri batu basumbe boroba kachiwo icho. We left the scene where the bus was found, but the divers went inside the river to check if there are any learners inside the bus, and there were none. So they went downstream in search for the learners, but they called off the operation, saying that they will start tomorrow morning at 8. So one body has also been found now. So as they were searching for 13 learners,
including, or rather it's the 10 learners because there were 13 learners inside the bus, so 3 were found. So there was a driver as well as 2 male passengers. So it's 13 people who are still missing. Vhathu vatanu vho lovha kha zwiwo zwiraru zwo fhambananaho zwa mulilo ḓoroboni ya Johannesburg musi ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ḽo welwa nga mutsho ro tholesaho. Muambeli wa tshumelo dza shishi vho Robert Mulaudzi vha ri zwigwada zwavho zwo ita ngoma madzulo vhambya arali hanga vha na zwiṅwe. We have had a number of incidents, fire incidents, which were reported in the city of Johannesburg as there was an incident in Mayfair where there was a loss of lives there, about 2 people. And also there was an incident in Bramfisher where 2 young kids also lost their lives in a fire incident. And there was another one in Mateka. So over the weekend, I would say there were about 3 separate incidents where about 5 people lost their lives due to fire incidents. So, of course, we are concerned about this extreme winter weather conditions which we are experiencing. Hence, we still continue to plead with our residents to continue to exercise caution when using heating devices, things like heaters, braziers or imbawula. Vhaswa vha no fhira milioni 2 ndi tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya presidente wa shango yo sedzaho kha u sikela vhaswa mishumo. Izwi ndi uya nga vhone vhaṋe presidente wa shango Vho Cyril Ramaphosa tshifhingani tsha madalo a vho tshikoloni tsha fhasi tsha Sefako Makgato. Nga nnḓa izwo presidente vha ri mbekanyamushumo iyi i khou vhuedza vhaswa nga u guda vhukoni vhuswa ha mishumo khathihi na zwiṅwe zwikhala zwa mishumo zwine zwa vha hone kha sekthara ya pfunzo. This education program, this teacher assistance program, is a phenomenal program. It has been able to bring in more than 2 million young people since the COVID times. We saw how successful it was, and it is an overarching program that covers almost all our 25,000 schools. Really pleased that the Basic Education Department has taken it on, working together with the presidency through the Presidential Youth Employment Initiative, and the Department of Labor and Employment has also assisted with the funds. And we want this program to be strengthened because it's proving to be so beneficial in many, many ways. Firstly, to the young people that we bring in, young people who hitherto have not really had jobs. So we bring them into formal job situations. They come in a formalized institution and they learn a lot. They gain a lot of knowledge, discipline, and management skills. Minister Muhasho Mtakalo Dr. Vho Aaron Motsoaledi bari lino shango lo dzula lo lugela arali hangavha na zwiṅwe zwiwo zwa vhulwadze ha COVID-19. Motsoaledi vho amba izwi mtanganoni wa mutakalo wa G20 ḓoroboni ya Johannesburg. Vhaḓivha zwa mutakalo khathihi na vhurumelwa u bva mashangoni a G20 vho kuvhangana u amba nga nḓila dza u lugisela khonadzeo dza u nga ṱaha vhuṅwe vhulwadze uvhu khathihi na uri bona u vhona uri mashango oṱhe ḽifhasini a khou wana mihaelo nga nḓila yo no lingana. Mathina ha ba songo vhuya vha ri tako ri a vhuya vhusikani. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha khou ḓo fara muṱangano muṅwe hafhu na presidente wa shango ḽa Amerika Vho Donald Trump tshifhingani tsha muṱangano wa mashango a sumbe a ikonomi dzo bvelelaho phanḓa ḽifhasini wa G20 ngei Canada. Muṱangano uyu u ḓo vha wa vhuvhili kha ṅwedzi muthihi nga murahu madalo a presidente Vho Cyril Ramaphosa ngei White House ṅwedzi wo fhelaho. Presidente Vho Ramaphosa vha khou ṱoḓa u vusuludza vhushaka na muvhuso wa shango ḽa Amerika khathihi na u ṱoḓa uri Vho Trump vha ḓo dzhenelela muṱangano wa G20 fhano Afrika Tshipembe nga vhuya na ṅwaha.
Mafhungo ane a kwama polotiki dza ḽifhasi vhukati ha ḽino shango na ḽa Afrika Tshipembe na muvhuso wa president wa ḽa America Bo Donald Trump a sumbedza a tshi vho sendamela kha lurumbu lwa president wa fano Vho Cyril Ramaphosa. Mutangano wa vhuvhili vhukati ha vharangaphanḓa vha vhavhili u ḓo vha hone nga matungo a mutangano muhulwane wa mashango a sumbe ane a vha na ikonomi khulwanesa ḽifhasini kana G7. Afha ndi hune avha vhavhili vha ḓo dovha vha lingedza u tandulula phambano dzavho dza zwa ikonomi khathihi na polotiki. President Vho Ramaphosa vha khou ḓo dovha vha lwela nyambedzano dza vhushaka ha zwa makwevho na President Vho Trump. And I'm hoping that when we meet the various other leaders of various countries who are part of the G7, we'll be able to interact meaningfully with them. I'm going to have bilaterals with the Chancellor of Germany, with the Prime Minister of Canada, and of course I'll also be meeting President Trump, who we met at the White House. Madoloni avo a zwino ngei White House, President Vho Ramaphosa vho saladza vhukuma zwe zwa ambiwa nga vhahanedzani navho siani ḽa polotiki zwa upfhi vho to ṋewa ndaela ya uri vha ḓivhonadze nga President Vho Trump. Many people were very critical of our going there, and some were even saying we're going cap in hand and what have you. We were not, and some were even suggesting that we were summoned. We were not summoned. Bo Ramaphosa kha vhuimo havho sa president wa ḽino shango khathihi na president wa ANC vha khou dovha vha vhaiswa nga zwe muhwelelwa wa bulayo ḽa muṅwaleli muhulwane wa kale wa ligi ya vhaswa vha ḽihoro ḽa ANC Sindiso Magaqa amba zwone. Muhwelelwa uyo Vho Sibusiso Cengwa vho tenda mulandu kha bulayo ḽa Magaqa khathihi na u phuḓunya zwiphiri. Musi vha tshi khou ṋekedza vhuṱanzi ha u tenda mulandu, Vho Cengwa vhane vha ḓo gwevhiwa nga vhuya uno ṅwedzi vho amba uri ḓorobo wa kale wa Umzimkhulu vhane vha dovha hafu vha tshanḓa tsha muṅwaleli wa ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Vho Mluleki Ndobe khathihi na mulanguli wa masipala uyo nga tshenetsho tshifhinga Vho Zweliphansi Sikhosana ndi vhone vhaluki vha bulayo ḽa Magaqa khathihi no badela phondi dzawe. It's very sad to be hearing revelations like these. We are very saddened, and obviously as an organization, as the ANC, we've got a lot of introspection to do, and that will be done and that will be dealt with in due time. President vha ḓo dovha hafhu vha fara mutangano na mulanguli muhulwane wa ndaulo ya vhutshutshisi ha lushaka kana NPA vhane vha bva advocate Vho Shamila Batoyi malugana na ndaḓo dzine dza vha hone kha u tshimbidzwa milandu ine ya fela i songo vhuyedza mvelelo dzo fanelaho. Zwa u tevhedzela milayo zwi kha ḓivha khaedu khulwane kha vhalanguli vha zwimausu vha fhano Afrika Tshipembe siani ḽa uri mabindu avho a ṅwalisiwe ngei dzingoni ḽa Enhlazeni ḽine ḽa vha dzingu ḽihulwanesa vunḓuni ḽa Mpumalanga. Vhathu vho no fhira maḓana a malo vho ita khumbelo dza u vula zwimausu, fhedzi vho no fhira 50 fhedzi kha vhenevho vho kona u swikelela ṱhoḓea. Izwi zwo bviselwa khagala muṱanganoni wa u tsivhudza vhoramabindu nga tshikwama tsha masheleni tsha zwimausu ngei Mbombela. Zwimausu zwi tovha muṱoḓo muhulwane wa ikonomi vhuponi ha zwikolo bulasini. Zwimausu zwi ṋekedza tshumelo dza ndeme fhethu hune hu si vhe na tshumelo dza mabindu mahulwane. Fhedzi u tevhedzela milayo ndi yone khaedu khulwane ya vhane vha zwimausu izwi. Milayo iyi katela milayo yo vhewaho nga masipala ine ya kwama mutakalo na tsireledzo. Izwi zwi khou sia tshivhalo tsha khumbelo dza u ṅwalisa zwimausu tshifhasi. Out of that 832, 67 has been declined due to a number of issues. Issues pertaining to zoning, issues pertaining to operational licenses not being issued, and a number of them. But out of that number, only 53 could qualify for them to be issued with certificate of acceptability. Vhunzhi ha vhathu vho dzhenelelaho mushumo uyu vha khou ṱoḓa u vhuyeliwa nga masheleni a tshikwama tsha mavhengele a zwimausu. Fhedzi khaedu ndi ya uri vha khou balelwa u swikelela ṱhoḓea dza wana thuso ya masheleni a tshikwama ichi. Registered with the company only, not yet registered to municipality because of the financial problem. Right now I'm still waiting for my COA certificate from the municipality, and then if ever I get the fund, it will help me and it will boost my business. Vha muhasho wa makwevho na nḓowetshumo vha fulufhela uri vha ḓo ita uri sekithara iyi i vhe mulayoni zwavhuḓi khathihi na u tevhedzela milayo.
The fund itself is to assist spa shop owners to ensure that they can also compete. They sell their products which are competitive, affordable, and that the products are safe. We also want to make sure that they benefit from bulk buying. Vhamoshi vha khou shuma na masipala khathihi na vha tshumelo dza mithelo u vhona uri hu khou tevhedzwa maga o teaho. Zwa zwino ri vhatsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand 70 cents, bondo ndi 23 rand 91 cents, euro ndi 20 rand 22 cents, pula yone ndi 1 rand 31 cents. Mikobe phala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,326, platinum ndi $1,211, oil i songo kunakiswaho ndi $67.64 nga fagi. Vha khamphani ya nḓisedzo ya muḓagasi ya Eskom vha ri mimasipala yo no fhira phesenthe dza 67 yo themendelwaho u fhungudzelwa zwikolodo a i khou tevhedzela maga o vhewaho malugana na nzudzanyo dzenedzo. Zwa zwino tshikolodo tsha mimasipala kha Eskom tshi kha randa dza biḽioni dza 49.6. Vha Eskom vho amba izwi phanḓa ha komiti ya phalamennde nga tshiimo tshavho tsha masheleni, naho muhasho zwa gwama wo dzhenelela fhedzi tshikolodo tsha mimasipala tshi kha ḓivha nṱha zwine zwa khou vhilaedza na miraḓo ya phalamennde. Vha khamphani ya Eskom vha ri kubadetshele kwa zwikolodo zwa muḓagasi nga vha masipala ku khou vhilaedzisa nahone ko tsela fhasi. Vha ri zwi khou itwa nga kushumele ku si kwavhuḓi na khaedu dzine masipala a khou livhana nadzo. Municipal debt is a key risk to the Eskom business and our liquidity. As you know, that distribution collects the money but then pays that on to transmission and generation. So the problem is not just a distribution problem, but an Eskom problem on the whole. Naho hu tshi vhonala hu na mbuelo dzo anaho mitshelo kha vha khamphani ya Eskom, vha ri u rula muhwalo wa zwikolodo kha mimasipala zwi nga khwaṱhisa kudzhenele kwa masheleni. The point I will highlight around the intention of this bill and where do we see it taking Eskom. We wanted to get Eskom in a position correctly, so Chair, where we don't come back and ask through our shareholder National Treasury and this committee for further bailouts. As members have indicated, just short of 500 billion cumulatively over the number of years. It's just unsustainable. Zwo ralo vha khamphani ya Eskom vha ri vha khou ṱoḓa u ḓela maitele maswa a u shumisa dzi account na u dzimela avho vha sa ṱoḓi u badela muḓagasi. Kha zwa mitambo nga murahu ha u tamba u lingana na shango ḽa Tanzania vhege yo fhelaho, thimu ya lushaka ya bola ya Bafana i ḓo fanela u sumbedza vhukoni hayo madekwana ṋamusi. Bafana vha khou ḓo tamba na Mozambique mutamboni wa dzitshaka wa vhukonani ngei ḓoroboni ya Polokwane zwino nga iri ya sumbe. Mitambo iyi mivhili ndi tshipiḓa tsha u lugisela mitambo yo fhedzisela ya u lwela u swikelela thonamennde ya tshiphuga tsha ḽifhasi nga ṅwedzi wa Khubvumedzi. Mugudisi wa Bafana vho Hugo Bruce vha ri mutambo uyu wa vhukonani na shango ḽa Mozambique a u nga ḓo vha wo leluwaho na luthihi sa izwi Mozambique i thimu yo khwaṱhaho. Mutambo uyu wa madekwana ṋamusi ndi wa vhuraru une Bafana vha khou tambela luvhanḓeni lwa Peter Mokaba ḓoroboni ya Polokwane na ṅwaha. Mutamba murahu wa Orlando Pirates Nkosinathi SABC ndiye mukapteni wa madekwana a ṋamusi. Kha cricket mugudisi wa timu ya lushaka ya cricket ya Proteas vho Shukri Conrad vha ri vhatambi vhavho vha na mafulufulu phanḓa makhaulatshele a ICC World Test Championship na shango ḽa Australia ngei London. Vha ri naho vhatambi vhavho vha u beta vha sa ḓivhesiwi fhedzi vho no tamba u ya nga ndavhelelo mitamboni yavho ya dzindingo. Nga nnḓa u khunyeledza mitambo ya vhugwena ya ndingo ya dzitshaka dzi nṱha kha logo zwa zwino dzi Proteas dzi khou livha kha makhaulatshele ya mitambo iyi. Mugudisi wa dzi Proteas vho Shukri Conrad vha na fulufhelo ḽa uri thimu yavho i ḓo shuma zwavhuḓi. Obviously the inexperience of the batters is
very apparent in terms of number of tests played, rankings on the ICC ranking. So I think it's pretty normal to chat about the bowlers when you've got guys like Kagiso Rabada, ranked 2 in the world, and Marco and Keshav. But on the batting front, look, I think there's a quiet confidence amongst the batting group. They come off a lot of confidence, having gotten hundreds, different players at different stages. So, yeah, whilst they might not have the superstar names amongst them, I think as a collective we're pretty confident. Bokonrad vari mitambo ya ndingo itiyojelwa ntha khathina ukhwiniswa. Yeah, I think it's great that it's come to the home of cricket. I mean, this is the home of cricket, and yeah, true traditional test teams go head to head. Test cricket, we still hold it very dearly. Our fixture list might not speak to that, but all of our players, this is the biggest final they've ever been involved in. This is the biggest match they've ever been involved in. So as pure traditionalists, we've also realized that the other formats, together with Test cricket, can coexist, and we need to ensure that they do coexist. But we also need to make sure that Test cricket remains the pinnacle, and your best players need to be out there whenever Test cricket is being played. Vokonrad vupika ushumisa chikhala chimwe na chimwe chine vangachiwana uitelo uri vafenye. We're here, and that's all that matters. We get a chance to walk away as the World Test champions. Playing Australia doesn't get any bigger than that. So, yeah, what's gone before counts for absolutely nothing at the minute. And we're quietly confident going into this game that we can pull one over them. They're a confident bunch. We play well as a unit. And if there are any vulnerabilities amongst them, I'm sure we'd be able to exploit that. Ziko jia ming'wa mivili dzi Proteas na Australia vasa kutamba vothe kha mitambo ya ndingo zwine zwa amba uri la Australia auto vana zwinji zwine la zwiḓivha nga dzi Proteas u swikela vha tshi ṱangana matshelo nga ḽavhuraru. Matina echigwada cha Mafhungo a Tshivenda kha SABC vhakono vha dzudzanyela one namusi ndi eneyo ubva kha nne mukolo wa matsila ndiri nala dza vhathu. Lokobela kwatani za nifwa ya nunezo zuru kuna marabe so mchoshi matikwa na unu ya kala machero na kore kezi mvula zikuwa na zidowa zikuwa na zidu nemanda kaspita zo pena shango vadua katia ka zunipida zo wadu zo vundula Eastern Cape kati na zunipida zo vadua zo vundula wari la Western Cape wani arkuwa na mchama kwa ya sukuta hote ka zunipida zo wari zo kata shango kati na spida zo debula matsaka spida zo debula chote auto wana zunzo kwa lewa pitsi kudofora wana mimuya ni adoba iku vudzula ka pena shango ina wari ndia vadua chakala machero kudofora wana mvula zedzi zidofa za vrapa narauna anefa ka spida zo wari zo pena shango vadua kati na mchama makolo waone wambarela urambalala kaspita zwa chipembo gonya kaspita zwa ndi zwa vubva mata chipela panda rikono udivana tsidzo dzinza waone no bakusimbe sorry udo una muyedine manda kapela shango na borende vubva ndakona khala magabelo adosara orane fala kadanjela borende India fedzia na mchono borende wa madumbu kaspita zwa ndi zwa vundo la KwaZulu Natal kathaka zwa spita zwa vubva zwa vundila bore ndila Eastern Cape one chakala mashelo kudofora ona tsidzo dzedzi dzidwa one na rikono ku mimwe do do bra panda no budzula yedine manda kaspita zwa zwa bore ndi zwa pela shango ya vodwa hone mazuno mbodvera pandara modela besa mrotho na mpiso uchikolwa degrees Celsius mana lot Africa shipembe kuthoma nga vundula nashu lina bore vundula Gauteng kona mchoro ukuma khokolela doroboni za Pretoria katia pala Carletonville katia pala doroboni Johannesburg nazo za data 11 rizongwa 14 pala Balkan Speed wani achaka vundula yani vundula lipopo hapa kwa mchoni bore udo didula stock pala musina za data 24 katina 24 giani rizongwa na 24 pone bore dia pala bura wani achaka vundula mpomana nga hapa kwa mchoni bore udo dorothola nane
hanefa unaweza dita 16 pala Carolina katina 15 emalahleni risonga kwara 15 upone bore ndi hapala sekunda wania khavundula bore ndla KwaZulu Natal nani parkwa urkalwela mchona bore dorothora kuma unaweza doska pala ka 18 katina 16 pala Freehead risonga wana 15 upone bore ndia Lady Smith khavundula bore ndla Eastern Cape nani parkwa urkalwela mchona bore dorothora kuma unaweza dita 12 pala Komani kati na 8 pala Malitswai risonga wana 18 pala upone bore ndia East London wania vundula Western Cape apari kona mchona bore ukora makore khazwe speeda zo vundeli pedzia zaita 14 pala Johannesburg katina 15 Worcester risonga na 17 doroboni ya Cape Town wania khavundula bore ndla Northern Cape apa kwa mchona bore udorthora zaita 16 Uppington katina 15 pala Calvinia risonga wana 15 pala Carnarvon archa khavundula bore ndvundula Free State apa kwa mchona bore nene pa udorthora kuma machero pala Sasolburg zaita 15 zarofa zaita 15 pala Frankfurt katina 14 upone bore ndia Kronstadt wania zozno mbotipeza kavundula shino bore ndvundula Northwest narakoro nane pa kwa mchoro wa udorthora kuma unaweza dita 14 pala Krugersdorp zaita 16 Rustenburg kati na 15 pala Freiburg matango rangarezo vakatafala mucho ndizozora fara zoni marikona anotiri udobsi kwa vudi nda